My name is Gachau Njoroge, and I'm just a man who knows too much for his own good. Yes, currently I'm building dream body through training, nutrition, and science. And hapa hivi penye tuko ni Hood Gym. Hood Gym iko Kawangware Satellite. This is the home of high intensity training. This is where we transform bodies beyond people's imagination. Hapa hivi when you come here and you don't transform, shida tunasema ni wewe. Because here we work out, we hit our workouts here. We do lots of things kama umeona nikifanya mobility workout hapa hivi. Everything unaipata hapa hivi. So at the moment, we are preparing for a competition. We do bodybuilding competitions because we are professional bodybuilders. And sio kazi rahisi. Sio kazi rahisi at all. It's pain through and through because we always say no pain, no gain. But I always tell people, they don't know what it means to feel pain. And 11th October, tutakuwa probably tutarudi Sarit, probably. The venue is not yet confirmed. But kutakuwa na bodybuilding competition. And I will be competing. And nitakuwa pia na watu wengine wenye tuko nao hapa hivi kwa gym. We have like 5 contestants wenye watatoka hii gym. And I believe it's the home of champions, and that's why I'm here. Currently, tuko in the bulking phase. And kama kawaida, you know I'm a man of science. And I believe science can only sustain us. At some point, humans, the only things that will be killing us are calamities, and science will always push us towards the next level of evolution. That's why I am a scientist. I study a lot, and I experiment on myself. And to those who are viewing us, I always say I'm not a doctor. They are not supposed to do what I do or what I say. Just listen to what we say, and then from there they execute on their own. It's their responsibility. And hapa penye tuko Hood Gym, you know, people have a habit of associating the person with the places they are in. One thing people need to understand is that Hood Gym penye tuko is an all-time natural, and nothing goes on hapa. Mambo enhancement ni mimi as a person. Yes, the reason why I'm here is because I'm working with the best coach in the country at the moment. I believe if I want to be the best, I have to work with the best. Ndio maana niko hapa hivi. I push myself to the limits. I optimize my nutrition, my training, my recovery. We only work out 4 days a week. Kuna siku ya Monday, siku ya glutes na quads. Then on Tuesday we work out our chest and triceps. Wednesday we rest. Thursday we work out back and hamstrings. Then on Friday we work out our shoulders and biceps. Then on Saturday unaingia tu kuguza kitu kama forearm, calves, and maybe a workout and some cardio. Basically, the main training is 4 days. The 5th day inakuanga just an ancillary. So sikio kelele hiyo tu, maliza an old school gym. Sai basically routine yangu ya siku inakuanga ni simple. Wake up at 6 am. Time inakuanga nikiamka asubuhi tuanze siku hapo kwa boma. The first thing nikiamka mimi ukimbia jikoni. Boop. Naingia jikoni, naweka mayai zangu hapo hivi 7. Zichemke kwa pressure cooker. Then after that, naenda sasa kwa choo na clear yenye iko. But space. Because I have to eat like 7 to 10 eggs in the morning, rice to 50 grams. Na nikunywa hapo na kefir milk. Wala wakaleo hiyo wanaita mursik. It's fermented milk. It's very good for your gut. Then immediately after sasa naanza kuprepare siku yangu. If I'm taking some supplements, I'm taking some medications za kuzuia zile side effects za zile dawa mimi hutumia za enhancement, azikula hiyo time. And if I'm taking the drugs in the morning, that's when I administer them before I come from the house. And then na pack food yangu. Kama saa hii kwa gari niko na 2 meals. Sasa hii nimekaa hivi nikasikia niko na njaa. I'm supposed to be eating at the moment 2 meals. Hizo meals mbili zinakuanga ni 250 grams za either beef or chicken. Then I have 250 grams the rice. So ndatoka nyumbani na kilo nusu ya chicken ama beef na kilo nusu ya rice. Nakumbuka nilikula kwa quarter kingine before niamke.
So that is my second and third meal. And by 5 p.m. I should have cleared them. So ile kitu mimi hufanya kama ni Monday nakuja hapa hivi saa 4 sharp. Nakuanga nimeallocatiwa 10 to 11. 1 hour. I was that guy who used to work out for a very long time in the gym, like 3 to 4 hours. Na hiyo time yote I guess it was a learning process, no? Because I thought the more you work out, the longer you work out, the more you get results. But I can assure you, nimekuwa kwa hii hood gym where we use high intensity training for 45 minutes to 1 hour. Nimekuwa hapa less than like 7 months now. Ile transformation nimepata for those 7 months. Ni kama ile transformation nilikuwa napata na miaka 3 nikitrain for those 4 hours. Meaning before sikuwa na focus na recovery yangu. I was just focusing on kujichosha, kujihama na weights, kuinua heavy weights for absolutely no reason. Then immediately after my workout namaliza kitu 11 by 11 hapo 11:10 hapo it's done. I go by saa 6 nakula ile meals nilitoka nayo nakula ingine. Kwa nimebeba hiyo nyama na some juice hivi. Nakateremsha. Then I go about doing my job. So from there I do my consultations. I normally have a lot of consultations. Maybe sometimes I train people who are smart gyms. I train people for free. I said bado sijaanza kucharge. Because I am yet to get the concept ya HIT vizuri. I'm almost there. And nikipata vizuri, that's when I'll charge. Then from kitu 4 p.m. hivi, that's when watu wa US wanakwambia ni asubuhi. Most of them. Most of my clients. So ni kuamka kufanya check-ins nao. Workout ya jana ilikuwa aje? Hii workout ulifanya sets ngapi? Hizi reps ulifail at which rep? Are we growing? How was your nutrition? Sleep yako iko aje? Maybe amepata kahoma anakuambia. Naona maybe job yake imekuwa busy. I have such kinds of clients wenye nafuatilia huko nje. And those are the ones who mainly wenye wanaleta pesa. Watu uliza antu unatoa pesa yako juu unakaa tu unakula tu nakulala tu. That's why I get my money. I'm also coaching people. Then maybe kitu 5 p.m. I head home. Home now it's time for family. In fact, ukinipigia kitu simu kutoka 6 p.m. you can never find me. Nananga tunaweka simu bedtime mode. Now I just sit around with my son. Either we watch a movie, we talk, we play. And tunangoja jioni ifike, we go to bed again. Then following day, hivyo. Routine ya bodybuilding ni very fixed. In fact, if today I was to tell you, uingie in my shoes, you live my life. You'll do the same thing. Every Monday inakuanga same. Every Tuesday ni the same. Like a whole year. It's a bit boring, and that's the consistency that we talk about. And I like to keep it simple. We just complicate our lives na vitu kidogo kama hapo penye mimi natumia performance enhancement drugs. Maybe na hizo vitu kama nini, hizo kupima chakula. When I tell you to measure your food that you weke to 50 grams, unaona huyu jamaa niambia nini. But to me, it's calculated everything. It's a science. I have to know the amount of, kama kwa siku I have to eat like 250 grams of beef. Mara 3. So that is a total of 750. Alafu niongeza my 7, at least 7, nikiweza nasukuma mpaka 10. So unajua the amount of protein yenye nimekula per day, fats zenye nimekula per day na carbohydrates. Na inakuanga hivyo kila siku. Whether niko na appetite ama sina appetite. Whether niko njaa ama sina njaa. We don't care. And it's in our world, sisi bodybuilders. Hakunanga excuses. Hakuna excuse yenye wasema mimi kwa nje. Ati sijui job yangu inaniweka, sijui nashindwa kwenda gym. Sijui niko busy, sijui schedule yangu inakaa aje. The people who give such excuses, unaendanga unawauliza niko sure kuna mahali unakaanga hivi dakika 30 ama 1 hour. Either ukiwaste time ukipiga story na watu, nani mbona usichange hiyo 1 hour au ipeleke iende kwa gym. Kio ningependa kuwa na hii mwili yako but sinanga time, sijui job iko aje, sijui familia, sijui what. Mimi I consider those as excuses. Sina appetite, sijui sina nini. It's just in our world hakuna hizo. If I tell my coach mimi sina appetite, ananiambia tu wewe jua tu vile hiyo food itafika kwa tumbo. That's your problem. Because if I don't eat, I don't grow. If I don't grow, I don't improve. Last year like nilicheza Mr. East Africa. So ile version nafaa nilete hii mwaka kwa Mr. East Africa, it's supposed to be totally different. And I can assure you so far, if I'm looking at my off season vile nakuanga, mgongo nakuanga inakaa hivi. Mguu huwa inakaa hivi, kifua iko hivi, mkono iko hivi. There is a very massive improvement from last year. So I'm believing that ndaleta even a better physique. My coach hapa hivi kazi yake ni training na nutrition. Unaona? Every week huwa naambia wase hapa, every session huwa wanalipa 2,000.
Nakuja hapa sessions ngapi kwa wiki? So every week na spend 6,000 hapa. 4 weeks in a month, hiyo ni 25,000 imelala huku hivi. He's making his money, just one of his clients. Huyu jamaa ana clients kama 8 every day. So ask yourself, ni pesa ngapi anaunda hapa hivi? He also owns a gym, memberships, all those things. Bodybuilding iko na pesa. You just need to get your niche and work on it. Mimi niko pande ya science. Consultations, everything. Mtu akitaka kuitisha vitu zake from US, I just give them vendors from there, wajiletee mavitu zao, watumie wajikoroge. And sasa mimi I coach them through and through kwa sababu hiyo ni kitu lazima ufuatilie mtu kila siku. So bodybuilding iko na do. For those who are thinking about maybe investing, waende wakasomea wakuja kufanya hii kazi. Bread is big, we can all eat. Sawa sawa. Let's head out for a short commercial break. We will be back. So welcome back. Tuendelee na story pole pole. Kama kawaida nimesema I'm not a doctor and do not do what I say. So bodybuilding inakuanga na supplements zimekuwa around for a very long time. Supplements basically they, as the word says, ni ya ku supplement what you're getting from your diet. And mainly supplements zinakuanga na kuna creatine, kuna whey protein, kuna BCAAs, kuna aminos. BCAAs and aminos ni one and the same thing. It's just branding and marketing ndio watoe pesa kwa mifuko za watu. Then kuna hizi saki na glutamine, ALA, magnesium, zinc, the micronutrients hizo zenyewe. So kawaida tukikula food kutoka kwa shamba, you get everything you need. For instance, mayai, tunashinda tukiambia sawa kule mayai. Sisi bodybuilders watu tunararua mayai 10 kila siku. That's given. Ni guaranteed. Hata wanakuja wanakuuliza, si mayai iko na cholesterol sijui nini? Yeah, I need it. Cholesterol is my friend bwana. Unajua watu wameishi kudanganywa sana that cholesterol is your enemy. No. Without cholesterol, as a human you don't exist. You don't have hormones, you don't have a brain, you don't have anything. Hiyo yote ni cholesterol. So you need it. If you don't get enough nutrients from your foods, ni poa sana. Unajua wase kwanza kitu wanafanyanga, watu fikiria tu watu kula supplements si ku abuse na abuse. People who take supplements pia wanakuanga ni ku abuse because first of all they just prescribe them to themselves, hawapimi. Hawaendi kupima kama B vitamins wako na enough, B vitamins kama ni enough. Hizo vitamins zote A to K or something. Watu wapimangi, they never do. But if you tell someone to do a comprehensive nutrients, kuangaliwa kama kila kitu iko sawa, then from there you can get a good direction. Okay, sina vitamin D ya kutosha. What do I do? Now I can supplement. Watu wengine wanasemanga wacha nikule magnesium. Na hata uko sure magnesium unaenda kupima kwa damu iko sawa. Why do you need it? Seems like you've been getting enough kutoka kwa diet yako, iko within the reference range yenye mtu anafaa kuwa nayo. So there's a lot of abuse of supplements when happen. People just take them sababu ni supplements and they consider them as hazina side effects and everything, but remember always too much of something pia inakuanga si mzuri sana. Even if inaambiwa sio haina side effect because kama ni mingi mwili yako lazima iitoe. Na kama inaitoa hiyo ni kumaanisha either kidney yako ama liver zako zinapiga push up sana, zinachoka than ingechoka kama ungekula hizo vitu. But most supplements zinanga hizo side effects adverse sana. Just the normal side effects za kuoverwork organs ama metabolites zake. Na zinakuanga ni essential. Kama creatine unaipatanga kwa beef, ukikula beef. But unapatanga ile yenye unatumia za unafanya shughuli zako za gym, sio enough. Bodybuilder na ku maintain your cognitive function, to maintain your cell integrity na everything, sio enough. That's why most people just take creatine by default. Hata ukikula utafeel a very big difference. Whey protein huwa inaundwa kutoka kwa maziwa basically. Mwambie wasa ukigandisha maziwa, weka kwa chupa, kuna ile inatolewa inakuwa cheese, ina separate na some clear liquid hapa chini. Kiweka kwa chupa kwa glass hivi. So there's this clear liquid ndio ina convert inakuwa whey protein. There's a way they sieve it, enda angalia tu YouTube how whey protein is made. There are very many processes that we refine and everything, then convert it to powder. So hiyo haina side effects mob. Basically hainanga vitu mingi. It's just whey protein hivyo, haina masukari, haina vitu mob.
If anything imeongezwa tu aminos and all those ama vitamins. Then tunaenda kwa BCAAs na aminos. Those are just the basic units of a protein molecule. Na hizo pia watu supplement na I don't know if it helps them because mimi nilikuwa zikula kitambo na sikuwa naona a big difference. Mimi nawaambia the only thing ime make a difference in my bodybuilding career ni kuja kutrain up. So watu wanakuanga na mindset that nimeanza bodybuilding. Wanakuja kama wamekuuliza nitatumia supplements gani. That's not how it's supposed to happen. The first thing mtu anafaa kuja ni kujua chakula yangu itakuwa aje. Nutrition, training yangu itakuwa aje, iko sawa? Then from there you can think about going to the hospital, uangaliwe, fanyiwe blood work, uangaliwe hizo mambo za vitamins zote vile ziko, then ujue zenye unahitaji. You ask me, am I abusing supplements at the moment? Yes, of course. And supplements, na hizi vitu zingine kwanza. Kwa sababu nakula kina magnesium, kina zinc, kina nani, na haisi ati niliangalia nione kama niko na enough. Or whether I need them. Nilianza tu kukula tu. So, supplements zinanga side effects per se. Because zinatoka kwa chakula. Sio kama whey protein inatoka kwa maziwa. Hizo aminos na nini zote bado zinatoka tu kwa hizo maziwa tu na hizo vitu. Creatine inakuanga hiyo ni synthetic imetengenezwa. So supplements ziko okay, but before you take supplements, ni poa ku seek advice ya mtu amekuwa in that field for a long time ndio akuguide the necessary supplements that unahitaji. Juzi nilitoa reel nikaambia wasee when it comes to supplements na hizi dawa zenye mimi hutumia ziko totally different. Hizi dawa zangu sio mzuri na naambianga watu wakae mbali nazo sana. Hizo waniachie. Hizo ni mambo zangu. Kwa sababu these are hormones. I'm playing around with hormones. If you hear anything called a steroid, it's hormone. Testosterone, hizo zote unasikianga, I'll not mention most of them. I'll mention the common ones kama hiyo testosterone. Ni watu wanajua. The others I'll leave it kwa sababu audience zingine wanasikianga wanaenda kuplay around nazo. Hizo zote ni hormones. And hormones na supplements ni vitu mbili tofauti. Supplements, sema diet yako iko like 99%. Then unaweza amua okay, chukua supplement. Unaona? Like the other day tulikuwa tunapiga zoezi hapa and naambiwa you are too lean vile ufai kuwa. Maybe hizi whey proteins zenye upendi kukula itabidi uanze kuzikula because you seem like you need them. Well, I will take them. Unaona? But with hormones it's totally different. Hormones sio mzuri. Na I always tell people when wananisikiza man. Hizi hormones sikia tu kuzihusu and stay away from them. They're not good. So hormones huwa zinapeana instructions kwa cells zako. Kila cell in your whole body. So nimeamua niweke testosterone. Kama leo niliweka, jana niliweka, the day before. I inject these steroids every day. 6 days a week. And it's because saa hii na prepare for a game. Kama sichezi game, I never use them. If I'm not going for any competition, I just stay away from them also. Maybe natumia testosterone peke yake na maybe growth hormone. But now since I'm preparing, kuna vitu nataka ku bring up, maybe vascularity, muscle density, hizo vitu. So that's why I'm currently using them. And zinapeananga instructions. Kuna kitu inaitangwa hormone inakujanga ina bind na receptor yake hivi. So ikibind hivi, cell inafunguka hivi. Zinaingia hapo ndani. So inaenda kwa DNA yako. As every specific hormone tunakulanga inakuanga na specific instructions inapeana kwa DNA yako. Whether you jamaa unafaa harden up, you jamaa unafaa lean up, you jamaa unafaa ku build more muscle. They give very specific instructions and hizo huwa hazimiss. That's why people always say, oh, mnatumia steroids, mnakuja kutuambia tupige zoezi, nyinyi mnakula steroids. Oh yeah, wewe piga zoezi. Hata na hizo vitu bwana, si mzuri. They have side effects, lots of them. Mingi sana. Hata saa hii nikishika uso wangu hivi nasikia tu acne huku hivi. Estrogen iko juu. I have to control it. Unaona? Yeah, some make us zingine zinatufanya unakuwa na some anger issues. No normal day unapata unavurugana na kila mtu, makanga huko dere. Unatusi nani? And even normal people, your friends wanakuudhi. Unaona? Your person huko nyumbani anakuudhi, anakukasirisha for no reason. Ziko na side effects mingi sana. Unaona? They enlarge our hearts. Kidneys zinaleta kidney failure. Liver inaumia. There's lots of bad side effects. That's why I'm always telling people stay away from them. Then watu wananiuliza, mbona wewe unajua iko na hizi side effects na unatumia? Nawaambia, man, it's a choice. It was a tough choice I made. Sasa niko hapo, najua naweza acha lakini it's just that's my life now. Anakuambia na unajua zitakuua. But I'll tell them, yeah, najua, I know. I know, you just have to make peace with that, unaona?
Saa zingine una throw a joke unasema anyway hatutaishi milele sisi wote, but maybe kama singekuwa natumia hizi drugs maybe I'll have lived an extra 10 years, unaona? Taka tukuje tuongee na my coach hapa hivi atuambie about his hood gym culture, his hood gym mentality, na atuambie a thing or two and then atu welcome tukuje to train, sawa? Now Mr. Wale Struggle. Training tunakuanga na one type of training style na inaitwa HIT, high intensity training, na hiyo inakufunza venye unaingia kwa gym, how waste time. Sio ile mambo ya kitambo watu walikuwa wanaingia gym unapata mtu anakaa 2 hours 3 hours kwa gym. You only need 1 hour. Ikienda sana ni 1 hour 4 times a week ama 3 times kama wewe si bodybuilder. Mtu wa kawaida tu mwenye anataka kuwa fit, 3 times of weight training a week imetosha. Lakini kwa bodybuilders juu tunakuanga na splits za muscle group. Kuna muscle group inafaa itrainiwe siku fulani, zinakuanga ni mara 4 kwa wiki. So hiyo ndio kitu yenye tunapush hapa, na at the same time tunafunza vijana wa do it in the healthiest way they can. Ingawa pia tuna bodybuilders ambao kama mtu kama Gachau hivi, is a professional bodybuilder, so kuna vitu zenye wao anatumia na hiyo atajiongelea yeye mwenyewe. But mimi huwa na preach watu wa train naturally na wa rely on their diet na wa make sure wana rest enough, na kama vitu kama supplements of course mtu anaweza tumia juu kama kwa bodybuilding you need a lot of protein. Saa zingine kukula hiyo protein kutoka kwa chakula yenyewe kutafuna inakuwa ni shida sana juu ni chakula nyingi. Hapo ndio vitu kama supplements hizo whey protein yenye inatoka kwa maziwa, hapo ndio zinaingilia. So hiyo reliance ya drugs, ukiamua wewe ni mtu wa gym na una train at least 3 times a week, kama wewe ni mtu tu wa kawaida tu, wewe si bodybuilders, 3 times inatosha. Unasikia poa, na pia hiyo benefit hiyo pia ya mwili kuchange, kama ni hizo magonjwa zinaletwa na kuwa overweight, wewe haziwezi kupata. So challenges si ati challenge, bora tu hata kama unasikia hauna hiyo kazi. Sasa yetu kama matrainer unaweza kuwa hauna hiyo morale ya kutrain. Sasa zingine umetoka hiyo job yako ya 5, umechoka, unasikia ni kama tu unataka tu kwenda nyumbani, lakini tu ukijikokota tu mdogo mdogo tu jilete tu, kisha ingia kwa gym na uko na trainer. Sisi trainers tunajua venye tutakufanyia, tutakuchangamsha, tusikize. Saa zingine si matrainer tunakuwa kama therapist. Mtu anaweza kuja aanze kuambia mambo yake, unajua sana release hiyo energy yenye hiyo mbaya labda inamsumbua, akikwambia tu hivyo mnainua tizi tu hapo akisweat na anasikia poa baadaye. So mimi husema enyewe mtu kama unaishi Nairobi, si ati unaenda kulima na ufanye any manual work na huendangi tizi, ujui kitu yenye una miss. Ile feeling yenye si mtu usikia akilift weight na ukichangamsha mwili. Si lazima uende gym uinue machuma. Unaweza labda fanya any other activity huko nje yenye inakuchokesha na kufanya una sweat. So benefits za exercise ziko mob.